సో ఇది కూడా చాలా ఇంపార్టెంట్ అండి. ఇట్స్ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్. సో దీంట్లో ఏంటంటే మనం వీ నీడ్ టు లెర్న్ సమ్ ప్రాపర్టీస్ నేర్చుకోవాలి. కాబట్టి 1 by 1 ప్రాపర్టీ లెట్ us హ్యావ్ ఎ డిస్కషన్. వాటి మీద డిస్కషన్ చేసుకుందాం ఈ రోజు క్లాస్ మొత్తం కూడా. సో లెట్ us డిస్కస్ ద కాన్సెప్ట్స్. ద ఫస్ట్ కాన్సెప్ట్ ఏంటంటే, సపోజ్ ఇండెఫినెట్ ఇంటెగ్రల్ ఇలా ఉందనుకోండి. ఇంటెగ్రల్ ఆఫ్ f of x dx ఈక్వల్ టు సంథింగ్ క్యాపిటల్ F of x ప్లస్ కాన్స్టెంట్ ఆఫ్ ఇంటగ్రేషన్. అంటే మనం గతంలో నేర్చుకున్నాం, మామూలుగా ఇంటగ్రేషన్ లో ఏదైనా ఒక ఫంక్షన్ యొక్క అంటే ప్రమేయం యొక్క సమాకలనం మనకు f of x వచ్చింది అనుకోండి, దాన్ని కాన్స్టెంట్ ఆఫ్ ఇంటగ్రేషన్ రాస్తాం. సో ఇక్కడ ఏముంటాయంటే, ఇక్కడ ఇలా ఉంటుంది. సో లైక్ దిస్ ఇంటగ్రల్ a to b f of x dx ఉందనుకోండి. ఏం చేయాలి అప్పుడు అంటే, ఒకటే విషయం గుర్తుపెట్టుకోండి, మళ్ళీ ఇంటగ్రేషన్ చేయాల్సిందే. ఏనేమంటారు బీనేమంటారు ఐ విల్ డిస్కస్ వెరీ క్లియర్లీ హియర్. ఏ ఈజ్ కాల్డ్ లో ఆర్ లిమిట్, దీన్ని దిగువ అవధి అంటారు. బి ఈజ్ కాల్డ్ అప్పర్ లిమిట్, ఎగువ అవధి అంటారు. ఈ అవధుల మధ్య దీని యొక్క సమాకలనం చేయాలి. అంటే అప్పుడు ఏం చేయాలంటే, ఈ f of x కాన్స్టెంట్ ఆఫ్ ఇంటగ్రేషన్ తీసేయండి, దీనికి లిమిట్స్ పెట్టండి a to b. అంటే ఫస్ట్ మనం b సబ్స్టిట్యూట్ చేసుకోవాలి. ద వాల్యూ ఆఫ్ f of x ఎట్ b అంటే f of b అవుతుంది. మైనస్ పెట్టి ద వాల్యూ ఆఫ్ f of x ఎట్ a అంటే లోవర్ లిమిట్ తర్వాత సబ్స్టిట్యూట్ చేసి తీసేయాలి. దీన్నే f of a అవుతుంది. సో ఇది గుర్తుపెట్టుకోండి. దిస్ ఇస్ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్. మీకు డిఫరెన్స్ అర్థమైండొచ్చు, డెఫినెట్ కు ఇండెఫినెట్ కు అర్థమైండొచ్చు, రైట్? ఇప్పుడు నెక్స్ట్ మనము సెకండ్ ఒక ఎగ్జాంపుల్ డిస్కస్ చేద్దాం. ఒక ఉదాహరణ చూద్దాం. ఎగ్జాంపుల్ డిస్కస్ చేద్దాం. సపోజ్ ఇంటగ్రల్ 0 to π/2 సమ్ cos x dx ఉంది అనుకుందాం. అంటే ఫస్ట్ ఏం చేయాలి, మనము ఇంటగ్రల్ ఆఫ్ cos x రాయాలి. ఇంటగ్రల్ ఆఫ్ cos x అంటే ఏమైంది, sin x. కానీ ఇక్కడ లిమిట్స్ ఉన్నాయి కాబట్టి ఇంటగ్రల్ 0 to π/2. ఫస్ట్ ఇక్కడ π/2 సబ్స్టిట్యూట్ చేయండి. అంటే sin π/2 మైనస్ sin 0 అంటే sin π/2 అంటే 1 మైనస్ sin 0 అంటే 0 1. అంటే మీరు ఒక డిఫరెన్స్ గమనించుంటారు. ఇండెఫినెట్ ఇంటగ్రేషన్ ఏమో మనకు ఫంక్షన్స్ వస్తాయి, డెఫినెట్ ఇంటగ్రల్స్ ఏమో మనకు కాన్స్టెంట్ టర్మ్ వస్తుంది. గుర్తుపెట్టుకో. అట్లే సపోజ్ ఇట్లా ఉందనుకోండి, ఇంటగ్రల్ సమ్ 2 to 3 x² dx అని అడిగింది అనుకోండి. ఫస్ట్ ఇంటగ్రల్ ఆఫ్ x² కనుక్కోండి. దట్ ఈస్ వాట్ x³/3. సో లిమిట్స్ ఎక్కడి నుంచి ఎక్కడికి 2 to 3. అంటే ఫస్ట్ ఏం చేస్తాము, సరే 1/3 కామన్ తీసి పెట్టుకోవచ్చు. x³ ఎట్ 3 అంటే 3³ మైనస్ 2³ అంటే 1/3 ఇంటూ 3³ అంటే 27 మైనస్ 8. సో దట్ ఈస్ 19/3. క్లియర్? ఎస్ ఆర్ నో? చాట్ చేయండి. అర్థమవుతుందా ఇప్పుడు మీకు? ఫస్ట్ ఫార్ములా అప్లికేషన్ అర్థమైందా? ఎస్ ఆర్ నో? యూ నీడ్ టు చాట్. ఎస్, రైట్. రమ్య సంజ. సో నెక్స్ట్ ఇప్పుడు మనము సెకండ్ కాన్సెప్ట్కి వెళ్దాం. సెకండ్ ఏంటంటే, ఇంటగ్రల్ ఆఫ్ a to a f of x అంటే అప్పర్ లిమిట్ లోయర్ లిమిట్ రెండు ఈక్వల్ అయింది అనుకోండి, అప్పుడు ఏమవుతుంది? ఒక ఎగ్జాంపుల్ చెక్ చేద్దాం. వన్ ఎగ్జాంపుల్, ఇంటగ్రల్ సమ్ 1 to 1 x dx కనుక్కుందాం. సో దట్ ఈస్ x²/2. సో లిమిట్ 1 to 1 సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తున్నాం కాబట్టి 1/2 కామన్. సో 1² 1 మైనస్ 1 అంటే 0 కదా. సో 0 వస్తుంది. ఇది క్లియర్గా గుర్తుపెట్టుకో. అంటే డెఫినెట్ ఇంటగ్రల్ అప్పర్ లిమిట్ లోవర్ లిమిట్ రెండు ఈక్వల్ అయితే ఏ ఫంక్షన్ అయినా ఆన్సర్ 0 పెట్టేసుకోవచ్చు. ఓకే, ఇప్పుడు నెక్స్ట్ గో టు ద థర్డ్ కాన్సెప్ట్. థర్డ్ కాన్సెప్ట్ ఏంటంటే, డెఫినెట్ ఇంటగ్రల్ ఈజ్ ఇండిపెండెంట్ ఆఫ్ వేరియబుల్.
నిశ్చిత సమాకలనం అనేది చరరాశిపై ఆధారపడి ఉండదు, చరరాశిపై డిపెండెంట్ కాదు. అంటే చూపిస్తాను మీకు చూడండి. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇంటగ్రల్ a to b f of x dx ఎంత ఉంటుందో ఇంటగ్రల్ a to b లిమిట్స్ మారినంత వరకు గుర్తుపెట్టుకోండి. f of t dt సేమ్ ఉంటుంది. ఇంటగ్రల్ a to b సమ్ f of y dy, ఇంటగ్రల్ a to b f of theta d theta. అంటే జనరల్ గా మనకు ఎక్స్ లో బాగా అలవాటు ఉంటుంది కాబట్టి దీంట్లో అడ్వాంటేజ్ ఏంటంటే ఇట్లా ఉన్నప్పుడు ఇట్లా డైరెక్ట్ గా రాసుకొని ఆన్సర్ చేయొచ్చు. మీకు ఎగ్జాంపుల్ చూపిస్తా చూడండి. ఇక్కడ ఒక ఎగ్జాంపుల్ ఐ విల్ షో యూ. సపోజ్ ఇంటగ్రల్ 0 to 1 1/√1 - x² dx అడిగింది అనుకోండి. ఎనీబడి వాట్స్ యువర్ ఆన్సర్? నేను ఆన్సర్ చెప్పండి చూద్దాం. ఇంటగ్రల్ 0 to 1 1/√1 - x² dx వాల్యూ చెప్పండి. ఎంత ఆన్సర్ వస్తుందో చెప్పండి. వాట్స్ యువర్ ఆన్సర్? వర్క్ ఇట్ అవుట్ చేయండి. వెరీ గుడ్, వెరీ గుడ్, వెరీ గుడ్, వెరీ గుడ్. అంటే ఏమవుతుంది? దిస్ ఈజ్ సైన్ ఇన్వర్స్ ఎక్స్ అండి. సో లిమిట్స్ ఎక్కడి నుంచి ఎక్కడికి ఉన్నాయి? 0 to 1. ఫస్ట్ 1 సబ్స్టిట్యూట్ చేయండి. అంటే సైన్ ఇన్వర్స్ 1 వచ్చింది, మైనస్ సైన్ ఇన్వర్స్ 0. సైన్ ఇన్వర్స్ 1 అంటే కన్ఫ్యూజ్ కాకండి, 90 degrees π/2 మైనస్ సైన్ 0 0 అంటే π/2 వచ్చింది. మీరు ఒకసారి ఇక్కడ ట్రై చేయండి. 0 to 1 ఇంటగ్రల్ √1 - t² dt చూడండి. అంటే ఇక్కడేమో వేరియబుల్ ఎక్స్ ఉంది, ఇక్కడేమో వేరియబుల్ టీ ఉంది. ఇక్కడ వచ్చేది సైన్ ఇన్వర్స్ టీ కదా. లిమిట్స్ ఏంటివి? 0 to 1. మళ్ళీ సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తే టీ ప్లేస్ లో 1 కాబట్టి సైన్ ఇన్వర్స్ 1 మైనస్ సైన్ ఇన్వర్స్ 0 అంటే π/2 మైనస్ 0. ఆన్సర్ మారిందా? వేరియబుల్ చేంజ్ చేసిన ఆన్సర్ మారదు. అంటే ఈవెన్ ఇంటగ్రల్ 1/√1 - y² dy is also π/2. దీని నుంచి మనం ఏమి నేర్చుకున్నాం? వాట్ డు వి అబ్జర్వ్? దట్స్ వెరీ ఇంపార్టెంట్. వాట్ డు వి అబ్జర్వ్ అంటే డెఫినెట్ ఇంటగ్రల్ ఈజ్ ఇండిపెండెంట్ ఆఫ్ ద వేరియబుల్. టీ ఉండని, వై ఉండని, తీటా ఉండని, దాని వాల్యూ సేమ్ అవుతుంది. ఐ హోప్ ఇట్స్ వెరీ క్లియర్ టు యూ. ఎవరు చాట్ చేయట్లేదు? యు ఆర్ టేకింగ్ రెస్ట్. రైట్. నెక్స్ట్ కాన్సెప్ట్కి వెళ్తున్నాను, 4th కాన్సెప్ట్. సో కాన్సెప్ట్స్ వస్తే ఎలాంటి ప్రాబ్లం అయినా మీరు సాల్వ్ చేసుకోవచ్చు అండి. అయితే కొన్నిసార్లు ఏమవుతుందంటే ఇంటర్వెల్స్ ను మనం బ్రేక్ చేసుకోవాల్సి వస్తుంది. ఆ బ్రేక్ చేసుకోవాలంటే కొన్నిసార్లు మనకి ఇలాంటి ఫంక్షన్స్ వచ్చినప్పుడు మనం ఎలాంటివి మాడ్ ఎక్స్ ఫంక్షన్ కానీ, స్టెప్ ఎక్స్ ఫంక్షన్ కానీ, లేకపోతే సమ్ సైన్ ట్రిగ్నామెట్రిక్ ఫంక్షన్స్ కానీ వచ్చినప్పుడు ఈ ఇంటర్వెల్ ను మనం బ్రేక్ చేసుకోవాల్సి వస్తుంది. అప్పుడు ఏమంటారంటే దాన్ని పీస్ వైజ్ అంటారు. సో పీస్ వైజ్ ఇంటగ్రేషన్ అంటారు. అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇలా ఉందనుకోండి, ఇంటగ్రల్ a to b f of x dx ఉందనుకోండి. అంటే ఇప్పుడు మనకు ఇంటర్వెల్ ఈ a కు b కి మధ్యన c ఉందనుకుందాం. అంటే a లెస్ దాన్ c కావాలి, c లెస్ దాన్ b కావాలి. అంటే a నుంచి c కి ఒక రకంగా ఇంటగ్రేట్ అవుతుంది, c నుంచి b కి మరొక ఇంటర్ అవుతుంది. అంటే ఇప్పుడు ఏం రాసుకోవచ్చు అంటే దీన్ని ఇంటగ్రల్ a to c f of x dx బ్రేక్ చేస్తున్నాను, ప్లస్ ఇంటగ్రల్ c to b f of x dx. దీన్నే పీస్ వైజ్ ఇంటగ్రల్ అంటారు. అంటే మీకు సపోజ్ ఇప్పుడు ఒక ఎగ్జాంపుల్ చూపిస్తాను చూడండి. సపోజ్ ఇంటగ్రల్ 0 to π sin x dx ఉందనుకోండి. ఎగ్జాంపుల్ కన్సిడర్ చేయండి. వాట్ ఈస్ యువర్ ఆన్సర్? వాట్ ఈస్ యువర్ ఆన్సర్? వాట్ ఈస్ యువర్ ఆన్సర్? ఇంటగ్రల్ 0 to π sin x dx. sin x dx. దీని ఆన్సర్ ఎంత అవుతుంది? sin x అంటే మైనస్ కాస్ x కదా. లిమిట్స్ ఎక్కడి నుంచి ఎక్కడికి? 0 to π. మైనస్ ఆఫ్ కాస్ π
minus cos 0. So minus of cos pi అంటే -1, ఇది -1. సో minus of -2 ఎంత వచ్చింది? 2 వచ్చింది. సపోజ్ దీన్ని బ్రేక్ చేసి చేద్దాం. ఇప్పుడు బ్రేక్ చేసి ట్రై చేద్దాం. దెన్ you get the same answer or otherwise something answer. Let us check it. సో ఇప్పుడు ఏం చేద్దామంటే let us do experiment. అంతే, ఎక్స్పెరిమెంట్ చేయటమేనండి, ఏమి లేదు. దట్స్ ఆల్. దీని ఇంటగ్రల్ 0 to π/2 π/2 లెస్ దాన్ π కదా. 0 to π/2 ఒక ఇంటర్వెల్ తీసుకుంటాను, ప్లస్ π/2 to π ఒక ఇంటర్వెల్ తీసుకుంటాను. సేమ్ ఫంక్షన్ sin x dx sin x dx. చూడండి, ఇంటగ్రల్ ఆఫ్ sin x అంటే మైనస్ కాస్ x. లిమిట్స్ ఏంటివి? 0 to π/2. ఇక్కడ మళ్ళీ మైనస్ కాస్ x. ఇక్కడ లిమిట్స్ ఏంటివి? π/2 to π. ఇక్కడ చూడండి, మైనస్ కాస్ π/2 0, మైనస్ కాస్ 0 1 అవుతుంది, మైనస్ కాస్ π అంటే -1, కాస్ π/2 0. అంటే 1 ప్లస్ 1 టూగెదర్ వచ్చింది, చేంజ్ కాలేగా. సో దట్ యూనిట్ టు సమ్ టైమ్స్ ఇది డిఫైన్ కాదండి, అప్పుడు మనం ఇట్లా బ్రేక్ చేసుకుని కూడా చేయాల్సి వస్తుంది. సో దట్ మీన్స్ ఇక్కడ ఏం కన్ఫర్మ్ చేసుకోవాలి? A to B మధ్యన గనక ఏదన్నా నెంబర్ ఉంటే ఆ మిడిల్ ఆర్బిటరీ నెంబర్ ని కూడా తీసుకొని మనం 2 ఇంటగ్రల్స్ కానీ 3 ఇంటగ్రల్స్ కానీ రాయొచ్చు. అంటే సపోజ్ దీని ఎక్స్టెన్షన్ ఫార్ములా కూడా రాసుకోవచ్చు. ఇలా ఇంటగ్రల్ సపోజ్ A to B f of x dx ఉందనుకోండి. సపోజ్ ఇంటర్వెల్ ఇలా ఉందనుకోండి, a less than c1, c1 less than c2, c2 less than c3 and so on dash dash some cn less than b అని ఉందనుకోండి. ఇప్పుడు this we can write integral a to c1 plus integral c1 to c2 plus integral c2 to c3 plus integral so on cn to b. ఇక్కడ మళ్ళీ ఫంక్షన్ f of x dx వస్తుంది, f of x dx వస్తుంది, f of x dx వస్తుంది. Again here you get f of x dx. So my dear students, do we have the clarity? Yes or no? You need to chat. Yes or no? Not only 2 intervals అండి, n intervals కూడా డివైడ్ చేసుకోవచ్చు. So no problem. Right. ఇంకొక ప్రాపర్టీ చూద్దాం, బ్యూటిఫుల్ ప్రాపర్టీ, 6th ప్రాపర్టీ. సపోజ్ ఇంటగ్రల్ 0 to a f of x dx. దీన్ని మనము ఇంటగ్రల్ 0 to a/2 f of x dx ప్లస్ 0 to a/2 f of a minus x dx అని కూడా రాసుకోవచ్చు. దీన్ని 2 times రాసినప్పుడు ఇక్కడ లిమిట్ చూడండి, a/2 గా మారింది. సరే, అప్లికేషన్ వచ్చినప్పుడు చెప్తానండి మనకు. సో లెట్స్ హ్యావ్ ఏ డిస్కషన్. వెరీ ఇంపార్టెంట్ అండి, ఇది చాలా ఇంపార్టెంట్, చాలా ప్రాబ్లమ్స్ యూజ్ చేస్తాం. ఇంటగ్రల్ 0 to a f of x dx. దీన్ని మనం ఏం రాసుకోవచ్చు అంటే ఇంటగ్రల్ 0 to a f of a minus x dx. సో ఇట్లా రాయొచ్చు. ఇంటగ్రల్ 0 to a f of x dx అనేది 0 to a f of a minus x dx కూడా ఈక్వల్ అవుతుంది. సో వాట్ ఈస్ ద యూజ్ ఆఫ్ దిస్ వన్? మీకు ఒక ప్రాబ్లం చూపిస్తాను చూడండి, దీనివల్ల యూజ్ ఏంటి. ఒక ఎగ్జాంపుల్ డిస్కస్ చేస్తే యూ విల్ గెట్ సమ్ ఐడియా. సపోజ్ కొన్నిసార్లు మీకు ఇంటగ్రల్ 0 to π/2 some sin cube x by sin cube x plus cos cube x dx అని అడిగింది అనుకోండి. ఇక్కడ చూడండి, దిస్ ఇస్ ఈక్వల్ టు, సపోజ్ దీని i అనుకోండి, ఇది ఈక్వేషన్ 1. మళ్ళీ ఇక్కడ ఏం రాసుకోవచ్చు మనం? ఎక్స్ ప్లేస్ లో a మైనస్ ఎక్స్. ఏ అంటే π/2. అంటే ఈ sin క్యూబ్ x ఏమవుతుందంటే sin క్యూబ్ x ప్లేస్ లో π/2 మైనస్ ఎక్స్ రాసుకోవచ్చు. అంటే sin క్యూబ్ π/2 మైనస్ ఎక్స్.
అంటే ఇది కాస్ క్యూబ్ ఎక్స్ అవుతుంది. ఇక కాస్ క్యూబ్ ఎక్స్ సైన్ ఎక్స్ అవుతుంది. ఐ ఈజ్ ఈక్వల్ టు మనం ఏం రాసుకోవచ్చు అంటే ఇంటగ్రల్ 0 to π/2 ఇది కాస్ క్యూబ్ ఎక్స్ బై ఇది కాస్ క్యూబ్ ఎక్స్ ప్లస్ సైన్ క్యూబ్ ఎక్స్ డిఎక్స్. ఇది 2. ఈ 1 2 యాడ్ చేయండి, 1 2 ను యాడ్ చేయండి. సో 1 2 ని యాడ్ చేస్తే మనకి ఏమొస్తుందని చూడండి, ఐ ప్లస్ ఐ. సో ఈ ఐ ప్లస్ ఐ మనకు 2i అవుతుంది. రెండు ఇంటెగ్రల్ ఒకే ఇంటెగ్రల్ రాసుకోవచ్చు 0 to π/2. ఈ ఎల్సిఎం మళ్ళీ మనకు సైన్ క్యూబ్ ఎక్స్ ప్లస్ కాస్ క్యూబ్ ఎక్స్ వస్తుంది. ఇక్కడ సైన్ క్యూబ్ ఎక్స్ ప్లస్ కాస్ క్యూబ్ ఎక్స్, ఇక్కడ డిఎక్స్. ఇది క్యాన్సల్, మనకు 1 ఉంది. ఇంటెగ్రల్ ఆఫ్ డిఎక్స్ అంటే ఎక్స్, లిమిట్స్ ఏంటి 0 to π/2 అంటే π/2 - 0 π/2. మనకు కావాల్సింది ఐ. ఐ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఈ 2 ఇటు తీసుకపోతే 2 × 2 4 అవుతుంది. π/4 ఆన్సర్ వస్తుంది. సో ఇది మీకు ఇంటర్మీడియట్ లో 7 మార్క్స్ ప్రాబ్లం అండి. మొన్న ఈవెన్ జేఈ మెయిన్స్ లో కూడా మొన్న ఒక షిఫ్ట్ లో ఈ క్వశ్చన్ అడిగాడు. సో ఇలాంటి క్వశ్చన్స్ అన్నిటికి కూడా ఎప్పుడు ఆన్సర్ π/4 వస్తుంది. ఆ షార్ట్ కట్ మీకు చెప్తాను. అదే షార్ట్ కట్ మీద జేఈఈ మెయిన్స్ ఎగ్జామినేషన్ లో కూడా ఒక క్వశ్చన్ వచ్చింది. అంత ఈజీ క్వశ్చన్ ఎప్పుడు రాలేదు. ద ఫస్ట్ టైం ఇట్ వాజ్ అపియర్డ్ ఇన్ జేఈఈ ఆల్సో. రైట్, this is 7th concept. So let us move to next 8th one. 8th formula. Integral a to b ఉందనుకోండి, ఇందాకనేమో 0 to a. Sometimes దీన్ని మనం ఇంటగ్రల్ a to b ఈ రెండు యాడ్ చేసి -x చేసి దీంట్లో పెట్టండి. f of a plus b minus x. ఇందాక ఫార్ములా కూడా దీని నుంచి వచ్చిందే, ఏం లేదండి. ఇక్కడ b నేమో a, a నేమో 0 అంటే f of a minus x అయింది కదా. ఇక్కడ చూడండి, చెక్ చేసుకోండి. పుట్ a ఈజ్ ఈక్వల్ టు 0, b ఈజ్ ఈక్వల్ టు a. అప్పుడు ఏమవుతుంది? అప్పుడు ఫార్ములా ఇంటగ్రల్ 0 to a f of x dx ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఇంటగ్రల్ 0 to a f of 0 plus a minus x dx. కాబట్టి ఆల్మోస్ట్ ఇవన్నీ సేమ్ కాన్సెప్ట్ కి చెందినవి. ఓకే, నెక్స్ట్ ఇస్ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్, చాలా ఇంపార్టెంట్. ఇది గుర్తుపెట్టుకోండి. 9th ఫార్ములా ఇస్ వెరీ వెరీ సపరేట్ గా రాస్తానండి, అది పేజీ. ఇది చాలా ఇంపార్టెంట్. మెనీ ప్రాబ్లమ్స్ లో చాలా ఫార్ములాలు ఉంటాయి, ఎక్కువ యూజ్ చేసేది ఇది ఇందాక చెప్పింది. సో అందుకోసం 3 స్టార్ పెడతాను. 3 స్టార్ ఫార్ములా అని గుర్తుపెట్టుకోండి. 3 స్టార్ ఫార్ములా నోట్ చేసుకోండి. 3 స్టార్ ఫార్ములా మీకు ఇంటగ్రల్ -a to a f of x dx ఈజ్ ఈక్వల్ టు అడుగుతుంది. ఇవి చాలా కేసెస్ లో బై అబ్జర్వేషన్ తోని మనం ఆన్సర్స్ పెట్టొచ్చండి. మనం ఆన్సర్స్ పెట్టొచ్చు. దీని ఆన్సర్ ఏంటంటే, ఫస్ట్ మీరు ఇక్కడ నేర్చుకోవాల్సిన కాన్సెప్ట్ అవి కూడా రిపీట్ చేస్తాను. వాట్ ఈస్ ద కాన్సెప్ట్ మీన్స్, ఇక్కడ మీకు కావాల్సినటువంటి కాన్సెప్ట్ ఏంటంటే ఈవెన్ ఫంక్షన్ కాన్సెప్ట్ కావాలి, ఈవెన్ ఫంక్షన్ కాన్సెప్ట్ కావాలి, ఆడ్ ఫంక్షన్ కాన్సెప్ట్ కావాలి. అంటే సరి ప్రమేయం యొక్క కాన్సెప్ట్ కావాలి, బేసి ప్రమేయం యొక్క కాన్సెప్ట్ కావాలి. ఒకటే గుర్తుపెట్టుకోండి, ఎప్పుడు సరి అంటాం, ఎప్పుడు ఈవెన్ అంటాం. సపోజ్ f of - x is equal to f of x అయింది అనుకోండి, దిస్ ఈస్ ఈవెన్ ఫంక్షన్. f of - x is equal to -f of x అయింది అనుకోండి, సో దిస్ ఈస్ ఆడ్ ఫంక్షన్. ఆడ్ ఫంక్షన్ అంటే బేస్ అవుతుంది. కాబట్టి ఒకసారి ఈవెన్ ఫంక్షన్ లేదా సరి ఫంక్షన్ అయితే ఒక ఆన్సర్ వస్తుంది. ఆడ్ ఫంక్షన్ లేదా బేసి ప్రమేయం అంటే దాని బేసి ప్రమేయం అయితే ఇంకొక ఆన్సర్ వస్తుంది. ఒకటే గుర్తుపెట్టుకోండి, దీనికి వచ్చే ఆన్సర్ ఏంటంటే 2 × ఇంటగ్రల్ ఆఫ్ 0 to a. ఇక ఈ -a తీసేసి 2 times అయిపోతుంది. f of x dx ఎప్పుడంటే గుర్తుపెట్టుకోండి, ఈవెన్ సరి ప్రమేయం అయితే ఇట్లా రాయాలి. ఇక బేసి అయితే హ్యాపీగా ఉండొచ్చు 0, అంతే. దట్ ఈస్ ఆడ్. ఆడ్ అయితే
బేస్ అయితే ఆన్సర్ 0 రాయొచ్చు. మీకు కొన్ని ఎగ్జాంపుల్ చూపిస్తాను చూడండి. ఎగ్జాంపుల్ ఉదాహరణ చూపిస్తాను చూడండి. ఇట్లా ఇంటగ్రల్ -π/2 టు π/2 sin³ dx ఉందనుకోండి. దీని ఆన్సర్ ఎంత అని అడిగిందండి. చాలా సింపుల్. ఇక్కడ ఫస్ట్ యూ నీడ్ టు చెక్ sin³ ఇస్ ఆడ్ ఫంక్షన్ ఆర్ ఈవెన్ ఫంక్షన్. అంటే ఎక్స్ ప్లేస్ లో గనక మనం -x పెడితే -sin³ వస్తుందండి. అంటే దిస్ ఈజ్ ఆడ్ ఫంక్షన్. ఇది ఆడ్ అంటే బేసి. ఇక కళ్ళు మూసుకొని ఇట్లా -a ఉంటే సో వీ నీడ్ టు చెక్ ఈవెన్నెస్ అండ్ ఆడ్నెస్. గుర్తుపెట్టుకోండి, ఏం చెక్ చేయాలి? ఈవెన్నెస్ అంటారు ఆర్ ఆడ్నెస్ చెక్ చేయాలి. ఈవెనాస్ ఆడా సరా బేసా చూసుకోవాలి. బేస్ అయిపోయింది, ఆన్సర్ 0 అంతేగా, ఏమి చేయవలసిన అవసరం లేదు. హ్యాపీగా 0 పెట్టేసేమే. రైట్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇట్లా ఉందనుకోండి, ఇంటగ్రల్ -π/2 టు π/2. అదే sin x⁴ dx ఉందనుకోండి. ఈ పవర్ 4 ఉంది, ఇది యాక్చువల్ గా ఈవెన్ ఫంక్షన్ అయింది. అప్పుడు దీన్ని 2 టైమ్స్ ఇంటగ్రల్ 0 టు π/2 sin x⁴ dx. దీన్ని ఎట్లా కనుక్కోవాలనేది మీకు చాలా సూపర్ షార్ట్ కట్స్ ఉన్నాయి. ముందు మీకు క్లాసు రెగ్యులర్ గా అటెండ్ కానీ చెప్తాను. ఇప్పుడు చెప్పండి. రైట్. నెక్స్ట్ 10th. ఈ 10th కూడా దిస్ ఇస్ 3 స్టార్ ప్రాబ్లం. 3 స్టార్ ఫార్ములా ఏంటంటే ఇంటగ్రల్ 0 టు 2a f(x) dx. ఇక్కడ ఈవెన్నెస్ ఆడ్నెస్ టెస్ట్ చేయమండి. ఇది 2 టైమ్స్ దీంట్లో ఆఫ్ చేయండి అంటే a అవుతుంది. 0 f(x) dx. ఎప్పుడు రాస్తామంటే ఎక్స్ ప్లేస్ లో 2a - x పెడితే, అంటే f(2a - x) గనక f(x) అయితే ఈ ఫార్ములా వస్తుంది. లేకపోతే 0. ఎప్పుడు f(2a - x) -f(x) వస్తుంది. ఇప్పుడు ఒక ఎగ్జాంపుల్ నౌ ఐఎమ్ గోయింగ్ టు డిస్కస్ ఎగ్జాంపుల్. జనరల్ గా ఇవి ట్రిగ్నామెట్రిక్ ఫంక్షన్స్ లో ఉంటాయండి. 0 టు 2π. సో నౌ sin³ dx ఉందనుకోండి. ఇప్పుడు చెక్ చేయండి, f(x) sin³. ఇప్పుడు f(2π - x) చేయండి అంటే 360 - x అంటే sin 360 - x హోల్ క్యూబ్. sin 360 - θ మైనస్ అంటే ఇది -sin³ అయింది. అంటే ఇది -f(x) అయింది. అంటే అప్పుడు ఆన్సర్ 0. అదే సపోజ్ ఇంటగ్రల్ 0 టు 2π ఇది cos³ dx ఉందనుకోండి. ఇది అవుతుంది. అప్పుడు దీన్ని ఎట్లా రాసుకోవచ్చు అంటే ఈ 2 బయటికి కామన్ తీస్తాం. ఇంటగ్రల్ 0 టు π cos³ dx. ఇంకా కూడా చేయొచ్చు, ఇందాకలాగా 0 టు a మళ్ళీ అంతే వస్తుంది. కానీ ఇక్కడ యాక్చువల్ గా ఇది ఆడ్ ఫంక్షనా ఈవెన్ ఫంక్షనా చెక్ చేసుకోవాలి. ఇది ఈవెన్ ఫంక్షన్ అవుతుంది కాబట్టి దీన్ని మళ్ళీ 4 × 0 టు π/2 cos³ dx. సో ఇవన్నీ ముందు నేర్చుకుంటారు లేదు, తొందరపడాల్సిన అవసరం లేదు. నైన్త్ ఏం లేదండి, ఇది ఈవెన్ ఫంక్షన్ అయితే సరి ప్రమేయం అయితేనేమో 2 టైమ్స్ 0 టు a f(x) dx అవుతుంది. ఆడ్ అయితేనేమో దీని వాల్యూ 0 అవుతుంది. దీని వాల్యూ 0. ఓకే, 11th. సో 11th కాన్సెప్ట్కి వెళ్దాం. సో 11th కాన్సెప్ట్ ఏంటంటే చూడండి, దిస్ ఈస్ యాక్చువల్లీ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ కాన్సెప్ట్. ఇంటగ్రల్ 0 టు a x × f(x) dx. x ఫంక్షన్ ఉందనుకోండి. ఇప్పుడు x లేకుండా చేసుకోవచ్చు. దీని అప్పుడు ఏం రాయొచ్చు అంటే a/2 ×
ఇంటగ్రల్ 0 to a f of x dx. కండిషన్స్ ఆర్ అప్లైడ్. ఎప్పుడు ఉంటుంది అంటే f of a minus x is equal to f of x అయితే. సో లేకపోతే దీన్ని ఏం రాసుకోవచ్చు అంటే ఇట్లా కాలేదనుకోండి, a times 0 to a by 2 f of x dx. Right. Next 12th one. సో కొన్ని పీరియాడిక్ ఫంక్షన్స్ మీద ఉంటాయి. 0 to nt, n is the number of times. అది 2003 కూడా కావచ్చు, 2023 కూడా కావచ్చు. f of x dx is equal to n times integral 0 to t. This is actually period of the function f of x dx. అంటే సపోజ్ ఇలాంటి క్వశ్చన్ అడిగారండి, ఇంటగ్రల్ 0 to 2023 పై tan x dx అడిగిందండి. ఫస్ట్ వాట్ ఈస్ ద పీరియడ్ ఆఫ్ tan x అంటే tan x యొక్క పీరియడ్ ఏంది మనకి నేర్చుకున్నాం మనం. tan x యొక్క ఆవర్తనం పీరియడ్ పై, కాబట్టి దీని ఏంది పై ముందు n ఉంది కాబట్టి దీన్ని 2023 ఇంటూ ఇంటగ్రల్ 0 to π tan x dx. ఇది సింపుల్ గా మనం ఎవాల్యుయేట్ చేయొచ్చు ఇంతవరకు. సో దిస్ ఇస్ ద ఆన్సర్. yes. Right. So next 13th one. So 13th one కొన్నిసార్లు మనము డెఫినెట్ ఇంటగ్రేషన్ డెరివేటివ్ చేయాల్సి వస్తుంది. సో దీన్ని లైబ్నిజ్ ఫార్ములా అంటారండి. లైబ్నిజ్ అనే మ్యాథమెటిషియన్ who invented calculus. He contributed a lot for calculus. సర్ ఐసాక్ న్యూటన్ తర్వాత ఈయన బాగా కాంట్రిబ్యూషన్ చేశారు. ఆయన ఒక ఫార్ములా ఇచ్చాడు మనం, ఏంటంటే ఇంటగ్రల్ ఆఫ్ phi of x to psi of x. అన్ని ఫంక్షన్స్ ఫంక్షన్ ఆఫ్ ఎక్స్. ఇట్లా f of t dt ఉందనుకోండి, దీన్ని ఎలా డెరివేటివ్ చేయాలి? సో దీన్ని డెరివేటివ్ చేయాలంటే ఏం లేదు, ఫస్ట్ మీరు f ఆఫ్ ఈ పై ఆఫ్ ఎక్స్ రాసుకోండి, టీ బదులు పై ఆఫ్ ఎక్స్ ఇంటూ పై ఆఫ్ ఎక్స్ డెరివేటివ్ అంటే పై డాష్ ఎక్స్ వస్తుందండి, మైనస్. సో నెక్స్ట్ మీరు ఇప్పుడు ఏం చేస్తారంటే సై ఆఫ్ ఎక్స్ పెట్టండి, ఎఫ్ ఆఫ్ సై అంటారు దాన్ని, సై ఆఫ్ ఎక్స్ ఇంటూ సై ఆఫ్ ఎక్స్ డెరివేటివ్ సై డాష్ ఆఫ్ ఎక్స్. సో ఇది గుర్తుపెట్టుకోండి. అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మీకు ఒకటి ఇస్తాను చూడండి, ఇది మీకు లిమిట్స్ లో కూడా వస్తాయి ఈ ఎగ్జాంపుల్స్. ఎగ్జాంపుల్, సో డి బై డిఎక్స్ ఆఫ్ ఇంటగ్రల్ 0 to x sin x dx ఉందనుకోండి. సరే sin t dt అని రాసుకుని వస్తానండి. దీన్ని డిఫరెన్షియేట్ చేయాలంటే ఏంటంటే ఫంక్షన్ అంటే ఇక్కడ f of t sin t కదా, ఫస్ట్ sin t, t ప్లేస్ లో ఇక్కడ ఏం పెట్టుకోవాలి, ఫస్ట్ ఇది. సో సారీ, దిస్ ఇస్ ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ సై ఆఫ్ ఎక్స్ పెట్టండి, ఇక్కడ సై డాష్ ఎక్స్, తర్వాత పై ఆఫ్ ఎక్స్, ఇది పై డాష్ పెట్టుకోండి. ఫస్ట్ అప్పర్ లిమిట్ దే పెట్టుకోవాలి. అంటే ఇక్కడ సైన్ ఎక్స్ వస్తుంది ఇంటూ ఎక్స్ డెరివేటివ్ 1 మైనస్, తర్వాత ఈ 0 పెట్టుకోవాలి, సైన్ 0 డెరివేటివ్ 0 అంటే సైన్ ఎక్స్ ఇంటూ 1 సైన్ ఎక్స్ మైనస్ 0. సో ఆన్సర్ ఈస్ సైన్ ఎక్స్. క్లియర్? So how to differentiate a definite integrals? Yes or no? Chat cheyandi. Okay, very important points we have been discussing. Next వచ్చేసి, so next, so we have very important. సో 14th, ఇప్పుడు సపోజ్ మనకన్నీ కూడా ఇలా ఉన్నాయండి, ఐఎన్ ఇజ్ ఈక్వల్ టు, ఇవి రిడక్షన్ ఫార్ములా వస్తాయండి మీకు, ఇంటగ్రల్ 0 to π/2 sin x to the power of n
డిఎక్స్, లేదా ఇది సేమ్ ఇంటగ్రల్ 0 to π/2 cos x to the power of n dx అడిగిందండి. సో దీని ఆన్సర్ ఏమవుతుందంటే, ఒక విషయం గమనించాలి మీరు, ఈ రెండిటికి కూడా ఆన్సర్ ఒకటే వస్తుంది, n-1/n ఇంటూ n-3/n-1 n-5/n-3 అండ్ సో ఆన్. ఇప్పుడు ఎప్పుడైనా గుర్తుపెట్టుకోండి, ఇక్కడ 1/2 వచ్చి 1/2 వచ్చిందంటే అది π/2తో ఎండ్ అవుతుంది ఎప్పుడు, అది చాలా ఇంపార్టెంట్. ఎన్ ఈవెన్, ఎన్ సరి అయితే, ఎన్ రెండిట్లో కూడా ఎన్ సరి అయితే ఈ ఫార్ములా సరి సంఖ్య అంటే 4, 6, 8, 12 అట్లా ఉందనుకోండి, అప్పుడు ఫార్ములా ఇట్లా ఎండ్ అవుతుంది. ఇదే సేమ్ ఫార్ములా n-1/n ఇంటూ n-3/n-1 ఇంటూ n-5/n-3 ఇంటూ సో ఆన్ 1తో ఎండ్ అవుతుంది. ఎప్పుడైతే 1తో ఎండ్ అయింది అనుకోండి, సింప్లీ మల్టిప్లై విత్ 2/3 అంటే 2/3తో ఎండ్ అయిపోద్ది. ఎప్పుడు n ఈజ్ ఆడ్ అంటే n బేస్ సంఖ్య అయితే. మీరు ఈ ఫార్ములా లేకుండా కూడా మీరు ఆన్సర్ చేయొచ్చు, దానికి సూపర్ టెక్నిక్ ఉంది. ఆ టెక్నిక్ దట్ ఐ విల్ ఎక్స్ప్లెయిన్ ఇన్ ద మెయిన్ సెషన్. ఎస్, దిస్ ఇస్ n-2 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 అండి. అంటే పైన ఏమో n-1 తో స్టార్ట్ అయ్యి ఇది అర్థమెటిక్ ప్రోగ్రెషన్ అండి. కామన్ డిఫరెన్స్ -2 -2 వెళ్తుంది. కింద కూడా n ఫస్ట్ టర్మ్ కామన్ డిఫరెన్స్ -2తో వెళ్తుంది. n-2. సో తర్వాత వచ్చేది మనకి ఇక్కడ n-4 అండి, ఇక్కడ n-4. సో మళ్ళొకసారి ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తా చూడండి, ఇక్కడ రాస్తాను నేను. ఐ విల్ రైట్ ఇట్. సో హౌ టు రైట్ దిస్ వన్, n-1/n రాసుకోండి. తర్వాత వచ్చేది ఎట్లా వస్తుందంటే, ఈ n-1కు -2 యాడ్ చేయండి అంటే n-3, కింది దానికి -2 యాడ్ చేయండి n-2 అయిపోయింది. ఇంటూ మళ్ళీ -2 యాడ్ చేయండి n-5, కింది దానికి -2 యాడ్ చేస్తే n-4 ఇంటూ n-7/n-6 డాష్ డాష్ ఇంటూ 1/2 ఇంటూ π/2. ఎప్పుడు n ఈజ్ ఈవెన్, n ఈవెన్, అదే బేసి అయితే n-1/n ఇంటూ n-3/n-2 ఇంటూ n-5/n-4 ఇంటూ n-7/n-6 so on into 2/2. when n is odd, n base 8. ఇది నోట్ చేసుకోండి అందరూ, all of you note down, all of you note down. Right, is it okay? Okay, next one, 15th one. So integral 0 to π/4 tan x to the power of n dx, ఇది in. So this equals to 1/n-1 minus in-2. ఇక్కడ మనకు వచ్చేవి రెండు వస్తాయండి. ఏంటంటే లాస్ట్ కు I0 రావచ్చు. I0 వస్తేనేమో మీరు π/4 పెట్టుకోవాలి. I1 వస్తేనేమో హాఫ్ log2 రాసుకో. అంటే I0 తో ఎండ్ అయితే π/4, I1 తో ఎండ్ అయితే హాఫ్ log2. అంటే ఈవెన్ అయినప్పుడు π/4 తో ఎండ్ అవుతుంది, ఆడ్ అయితేనేమో 1 తో ఎండ్ అవుతుంది. అంతేనండి. రైట్, ఇంకొక జనరల్ గా ఇది షార్ట్ కట్ అండి.
ఫార్ములా కమ్ షార్ట్ కట్. ఇంటగ్రల్ 0 to π/4 ఇలాంటి ప్రాబ్లమ్స్ మనకు ఎంసెట్ లో బాగా వస్తున్నాయి. సో tan x to the power of n ప్లస్ tan x to the power of n minus 2 dx ఇచ్చాడు అనుకోండి. అంటే ఇది ఏం లేదండి, ఇది ఇటు వెళ్ళిపోయింది. అయ్యనైతే ఇది ఒకటే మిగిలింది మనకు. అంటే ఆన్సర్ 1/n-1 అవుతుంది. ఇప్పుడు ఎగ్జాంపుల్ చూడండి, ఎగ్జాంపుల్స్. ఫస్ట్ ఎగ్జాంపుల్ ఇట్లా ఉందనుకోండి, ఇంటగ్రల్ 0 to π/2. సో tan x to the power of 7 ప్లస్ tan x to the power of 5 dx ఉందనుకోండి. ఏమీ చేయవలసిన అవసరం లేదు. ఒకసారి చూసుకోండి, 5 ఎట్లా వస్తుంది, 7 - 2 చేస్తే ఇది n అనుకుంటే tan x to the power of n ప్లస్ ఇది π/4 అండి, నాట్ π/2. tan x to the power of n-2 లాగుంటే 1/n-1 కాబట్టి n అంటే ఎంత, 7. సో 1/7-1 ఆన్సర్ ఈజ్ 1/6. ఇట్లా మనం స్పీడ్ గా క్యాలిక్యులేట్ చేసుకోవచ్చు. రైట్, ఇప్పుడు క్వశ్చన్ ఇస్తాను, మీరు ఆన్సర్ ట్రై చేయండి. వాట్ ఈస్ దిస్ ఆన్సర్? చాలా మంది చాట్ సెక్షన్ లో చెప్పాలి, చూద్దాం. 0 to π/4 tan x to the power of 2023 బికాస్ ఇయర్ 2023 రావచ్చు ఇట్లా, ప్లస్ tan x to the power of 2021 dx is equal to. సో వాట్ ఈస్ అవర్ ఆన్సర్? చాట్ చేయండి చూద్దాం, చాట్ సెక్షన్ లో. అట్లీస్ట్ 100 చార్ట్స్ ఉండాలి. ఆన్సర్ రాంగ్ చెక్ చేసుకోండి. ఎస్ ఎస్, వండర్ఫుల్ వండర్ఫుల్, గుడ్ ట్రై గుడ్ ట్రై. One by 2023 minus 1. 1 upon 2022 is the right answer. Seventeenth. One minute. I'll come back. Root of a square minus x square dx. So what is our answer? Integral 0 to a root of a square minus x square dx. My dear students, so this answer is actually 5/4 a square. So etla chindi. Okay, you see the hint. See, integral 0 to a root of a square minus x square dx. Actually గా మనకు డెఫినెట్ ఇంటెగ్రల్ లో ఈ డిస్కషన్ రాలేదు. ఈ ఫార్ములా ఏమొస్తుందంటే x అండర్ రూట్ ఆఫ్ a స్క్వేర్ మైనస్ x స్క్వేర్ అపాన్ 2 ప్లస్ a స్క్వేర్ బై 2 వస్తుంది. దట్ ఈస్ సైన్ ఇన్వర్స్ x బై a. ఇది ఫార్ములా గుర్తుపెట్టుకోండి. సో ఇంటెగ్రల్ అండర్ రూట్ ఆఫ్ a స్క్వేర్ మైనస్ x స్క్వేర్ dx అంటే ఇది ఫార్ములా. లిమిట్ పెట్టేయండి. లిమిట్ ఎక్కడి నుంచి ఎక్కడికి? 0 to a. ఇక్కడ కూడా 0 to a పెట్టేయండి లిమిట్. అంటే ఫస్ట్ మనం a సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తాం ఇక్కడ.
a into under root of a square minus a square అంటే జీరోనే కదా, 0/2 0 మైనస్ x 0 into something 0, ఫస్ట్ పార్ట్ 0 అయిపోయింది, ప్లస్ a² 2 into సైన్ ఇన్వర్స్ ఆఫ్ ఈ ఎక్స్ ప్లస్ లో ఏ పెడితే a/a 1 అవుతుంది ఇక్కడ, మైనస్ సైన్ ఇన్వర్స్ 0/a 0 అంటే దిస్ ఇస్ a² 2 into సైన్ ఇన్వర్స్ 1 is π/2, సైన్ ఇన్వర్స్ 0 0 అంటే ఇది π/4a². ఇది యాక్చువల్గా లెంతీ మెథడ్. ఇంత పెద్ద లెంతీ మెథడ్ మనకు అవసరం లేదండి. సో ఎట్లా చేయొచ్చు అంటే, సపోజ్ వన్ మినిట్ సర్కిల్ తీసుకోండి, ఇలాంటి సర్కిల్ తీసుకోండి, రైట్. ఇది y యాక్సిస్, ఇది x యాక్సిస్, రైట్. సో దిస్ ఇస్ x యాక్సిస్, x డాష్, y and y dash. Suppose this origin 0, 0 అనుకుంది. So this is circle radius, you say r. So what is the equation of the circle? x² plus y² is equal to, sorry, a అనుకోండి, radius a అనుకోండి, is equal to a². This is the equation of the circle. The y² is equal to ఏంటి? a² minus x². So what is y? Under root of a² minus x². That means the root of a² minus x² is the part of the circle. Part of the circle అంటే ఈ ఏరియా అవుతుంది. The total area of the circle is pi into radius square. Pi a square only quadrant, ఒక quarter part అంటే divided by 4. So this answer is 1/4 times area of the circle. So pi/4 a square. This is the concept of this problem. ఇది ఏరియాకు లింక్ అయిపోతుందండి. క్లియర్? రైట్. Okay, let us move to yet another concept. So 18th one. So now let us move to next concept. Suppose integral 0 to a 1/root of a² minus x² dx. This easily you can do it. So what is your answer? What is your answer? What is your answer? So what is your answer? This is a problem only. Problem as well as standard result. Okay, very good. This is nothing but sine inverse x/a, limits 0 to a. So this is equal to sine inverse of 1 minus sine inverse of 0. So pi/2 minus 0. So pi/2 is our answer. Okay, next. Integral a to b f of x by f of x plus f of a plus b minus x. ఇది సూపర్ షార్ట్ కట్ అండి. సో దీని ఆన్సర్ ఏంటంటే వెరీ సింపుల్. దీంట్లో నుంచి తీసేయండి, b minus a 2 తో డివైడ్ చేయండి. ఒక ఎగ్జాంపుల్ ఐ విల్ డిస్కస్. So what is the example means? For example, 2 to 3,
Generally, I will write one more example also here. So x cube by x cube plus 5 minus x whole cube dx. అంటే ఇప్పుడు f of x x cube అనుకుంటే ఇక్కడ x cube వచ్చింది. f of a plus b minus x. a means this is a, this is b. సో 5 minus x whole cube దీనిలాగా ఉంది. సింపుల్ గా ఆన్సర్ ఏం చేయొచ్చు అంటే b minus a 3 minus 2 by 2. దీని ఆన్సర్ చేయండి, మీకు 1/2 ఆన్సర్ వచ్చేస్తుంది. దట్స్ ఇట్. So next 20th. Integral a to b under root of x minus a by b minus x dx. చాలా పెద్ద ప్రాబ్లం అండి, 7 మార్క్స్ ప్రాబ్లం. బట్ దిస్ ఆన్సర్ ఈస్ 5/2 into b minus 2. సో అట్లా ఇంకొకటి చెప్తాను. ఇంటగ్రల్ a to b under root of x minus a into b minus x ఉంటుంది. ఇది కూడా వెరీ లెంతీ ప్రాబ్లం, బట్ యూ కెన్ రిమెంబర్ యాజ్ అ షార్ట్ కట్. 5/8 into b minus a whole square. Don't worry. So tomorrow we are going to apply all these formula. By heart ఏం చేయకండి, గుర్తుపెట్టుకోండి. ఇంటగ్రల్ a to b 1 upon under root of x minus a into b minus x. 3 కేసెస్ ఉంటాయండి ఈ మోడల్లో. దిస్ ఆన్సర్ ఈస్ 5. ఇది జస్ట్ ప్రాబ్లమ్స్ కొరకు గుర్తుపెట్టుకోండి. అంటే వితౌట్ పేపర్ పెన్ మనం ఆన్సర్ టిక్ చేసుకోవడానికి ఈ ఫార్ములాలు యూజ్ అవుతాయి. ఏ బి బదులు నెంబర్స్ ఇస్తారండి మీకు ఎగ్జామినేషన్ లో. ఓకే, వి షల్ కంటిన్యూ ఇన్ ద టుమారో. థ్యాంక్ యూ, బాయ్ బాయ్. సార్ ఎండ్ చేయండి సార్. ముకురామ్ సార్, ముకురామ్ సార్ క్లాస్ ఎండ్ చేయండి.